So akanishika, like nilikuwa nimekaa place kama hapa. Akashika, akakuja akanivuruta. So mimi nikashikilia kiti. Nikaenda na hii kiti hadi karibu na mlango. Nikaona ni serious. Nikafikiria zile madrama za TV. Ndio imenifanyikia. Nimempigia magoti na mwambia Aki, usiniache. I'm ready to do anything kenye utataka. Hakuwa nisikiza, like ananitupanisha huko. Ananitupanisha tu kama karatasi. Akaniambia if I have 10 million niende kotini ni claim Maya. Kwa majina ni Jerop Faith Lokapitei. Naishi Diani, Kenya. So nimekuja hapa kupata usaidizi juu nilikuwa nimeenda na babake Maya. Tulikuwa tumesafiri kwenda Russia. Tulipofika huko akaninyang'anya mtoto. Na sasa nimekuja hapa nipate usaidizi vile nitapata mtoto wangu. What do you do? Saizi niko break. Before nilikuwa nafanya massage. Naweza songa pia. Naweza fanya nails. Yes. Okay. So before mtoto akuje, 2 people have met. How did you meet Baba Maya? Kuna siku moja nilikuwa kazini. So nikaamua kutoka kwenda kufanya shopping yangu ya kisichana. Kufika supermarket nikakutana na Andre Sinister. Where was that? It was 2023. And where? Hapo Naivas, Diani. So tukapatana Naivas. Hapo hivyo ndio story ilianza. Yes. Let's understand it. Ilianza namna gani? How did you finally agree that now we can be together as a couple? After 7 days ndio sasa kanitext, tukapatana, tukaongea na vibe ika click. Vibe ku click and then tukaingia kwa relationship. So at that time vitu zilikuwa sawa. Vibe yake na vibe yangu ikamatch. Ulimpendea nini wewe? At first nilikuwa single. Alafu sasa venye alinipenda pia yeye. Sasa na venye alikuwa kijana, like alikuwa anakaa kijana, si mzee. Unajua Diani watu wanakuanga wazee. So na pia venye vibe ili click, nikaonelea why not. Though mabeshte zangu walikuwa wananiambia venye huyu mtu anakuja. Alichukua attention yangu yote. So after work ni yeye tu naongea na yeye. Like alichukua attention yangu kabisa. Hadi like nikitoka job ni yeye ndio nakutana na yeye. Tulikuwa tunaenda various places. So hata ndio nishike ball. Tulikuwa tumeenda out for 2 weeks. Nilikuwa leave. Vacation. Yes. So nikaenda. Sasa hapo hivyo kwa hiyo leave ndio nikapatanga ball. Yes, you know there's something I'm looking for. I want to understand how he was treating you. If now at this point amekatana na mtoto wako, I want to see how he has been treating you from the beginning. At first yeye ni mtu amenyamaza. Yes. At first everything was too good to be true. Like yani anything I want saizo anaweza ni providea ni nini. Yani unajua venye mtu tu anaweza grab attention yako. So nikajua this man is into it. Yes. Sasa nikaona amenipenda. So did you inform your parents? At first sikuambia wazazi wangu cause mamangu alikuwa mstrict at that time. Hapo anataka mchezo. Pia babangu
alikuwa ameniambia mtu, I was too young. I was 19 at that time. So nilikuwa hadi penye nilikuwa naishi, nilikuwa nimepewa room kwa hiyo hoteli. So nilikuwa naishi hapo tu beach. So hata asubuhi tunapatana tukifanya workout asubuhi beach. Mnapatana so, na Andre. So ilikuwa kila asubuhi tunapatana beach, tunafanya workout. Jue pia ni mtu wa workout. Na wewe ulimit marafiki zake? Hapana. Alikuanga tu kivyake, ni mtu. Kuna huyu beshte yake ni wa kite school. So ilikuwa like after breakfast kitu around 11 tulikuwa tunaenda na yeye. Ninamwongojea hapo hivyo kwa sandbed, yeye anaenda kufanya kite surfing. So hapo hivyo ndio nilikutana na rafiki yake, na huyo ndio the only friend nilikutana na yeye. A man or a woman? Man. Na ni juu tulikuwa tunaenda na yeye hiyo kite surfing. Hapo hivyo kwa kite school. Ni the owner of the kite school hapo hivyo Diani. Okay. Haya, tulikuwa tumefika pahali where you got pregnant when you were on leave. Yes. How did he take it? So at first he was very happy, I can say, cause so venye alijua tu niko na ball hivi akaniambia twende Argentina. Akaniambia no, tufai kupata hapa hivi mtoto, twende tupate mtoto wetu Argentina. Was there a specific reason for that? No, alisema ndio mtoto akuwe na citizenship ya Argentina. Ndio pia sisi tukuwe na citizenship ya Argentina. Akasema pia Argentina medication iko sawa, kila kitu education wise pia iko sawa. Ulikubali? Nilikuwa excited. I was very excited. Unajua I had never gone international before. So it was, nilikuwa nimesema dreams zangu zimecome true. So nilikuwa excited, nikaambia mabeshte zangu, lakini kuna huyu beshte yangu mwenye alikuwa instinct yake ilikataa from the word go. Akakwambia usiende? Akakuwa akiniambia nisiende. So tukaanzanga na documents and everything. Nilikuwa bado nafanya kazi. Nikaanza prepare my documents. Hiyo time nikaenda nika-apply passport. Passport ikatake long. Ilitake long sana, like ilitake 7 months ama it was almost 1 year. Nile time yenye passport ilikuwa zina delay. Sasa venye ilikataa akaboekanga, akasema mimi sitaki mtoto azaliwe huko, akachange mind. Venye ili change mind, the ball was 5 months. Akaniambia mimi sioni nikiendelea na history ya mtoi. So wakati alisema haoni akiendelea na hiyo story ya mtoto, what did he mean? So ilikuwa inamaanisha tu definitely nitoe. Nikasema acha niende niulize mamangu. Mama akaniambia immediately hakuna boli inatolewa. So nikatoka na my cousin na mama, nikamwambia twende tukaangalie kama ni mtoto wa kike ama wa kiume. Juu nilikuwa nataka sana mtoto wa kisichana. Hata before nipate huyo mtoto nilikuwa naomba Mungu sana nipate. Nilikuwa napendanga watoto wa kisichana. So tukatoka, madhe akalipia hiyo scanning. Tukascan, tukapata ni mtoto wa kisichana. Nikasema liwe liwalo. Nikaenda hadi kwa penye tulikuwa tunakaa. Nikaenda nikamuonesha. Juu nilichukua hadi video.
Na at that time mtoto alikuwa healthy. Alikuwa healthy sana na kila kitu ilikuwa sawa. Nikaenda nikamwambia, akaniambia ni sawa. Huyo akasema yeye hawezi kaa tena Kenya. Anaenda Spain. Ngoja kwanza, what was he doing? What was his work? Hakuwa anafanya anything. Like yeye alikuwa, but nikimuuliza alikuwa ananiambia anafanya online. So is it like alikuwa amekuja vacation ama? Kwa ni visa yake ilikuwa, kwa visa yake ilikuwa tourism. Okay. Yes. So venye aliniambia yeye anaenda Spain, hapo hivyo ndio nikangoja ametoka, nikachukua documents zake, nikaanza kupiga picha. Nikazipiga hizo picha, documents yote, kisha nikasave mahali kwa simu. Sasa alienda Spain? So akatoka akaenda Spain. Mi ikabidi nikarudi kwa madhe. So madhe akaona hakuna haja juu nyumba yetu ni kubwa na tuko na we are extended family. Madhe hapo hivyo kando akanipatia space kando juu ni kwetu. Akanipea space, akanitengenezea bed sitter. Juu mtoto akikuja hakuwa anataka nikae na wale watu wengine. So nikae tu hii side ingine. Juu unajua venye mtoto mdogo anakuanga sensitive. Yes. Tena kujifungua alikuwa anajua naenda kujifungua, lakini unajua kuna wale watu wenye akijua bibi yake anaenda kujifungua at least hata anachangamka. Mtu hata hakuwa anastuka. Kwanza hata hiyo pregnancy yangu hata nikimwambia naumwa na tumbo haikuwa inambother. Were you in communication while he was in Spain? Yes. Like communication ilikuwa tu, lakini mimi nilikuwa najua deep inside huyu mtu akishaenda ni sawa tu. Nilikuwa nimejiweka ile free. Akitaka kuenda ni sawa. Na madhe alikuwa ananiambia usijaribu kumforce. Okay. So imefika kujifungua. Mtoto alikuwa mkubwa sana kwa tumbo, like 4.2 kgs. So ikaenda hosi, wakamwambia madhe mtoto anafaa kutoka immediately juu sasa amekaa sana kwa tumbo. Na sasa mtoto ni mkubwa na siwezi jifungua normal. So lazima nifanyiwe C-section. So nikakaa hiyo hospitali like 3 days. So tukatoka hosi, akalipa bill, akatuma half of the bill. Alilipa half of the bill. Na madhe akalipia ile yenye ilikuwa. Ukatoka hosi? Nikatoka hosi nikaenda home. Kwenda home after 3 months ndio akakuja. Unajua alikuja, hakukuja juu alikuwa anataka. Alikuja juu birth certificate ya mtoto iliwekwa XX part ya baba. Juu hakukuwa present. So venye na mtoto venye alizaliwa tu hivi akamfanana. Akamfanana kila kitu. Like sasa hapo hivyo ndio venye kila kitu ilibadilika. Juu ile time nyingine hakuwa hata anajali. Lakini venye aliona mtoto amekuja kama anamfanana. Juu sasa akaanza kurealize kumbe niko na mtoto. Ikafika akaanza pia kutengeneza passport ya Russia ya mtoto. So venye alitengeneza passport ya Russia ya mtoto, nikaona sasa anaanza kuniambia twende home, like anataka twende Russia. So mimi sikufurahia na mamangu alikuwa amekataa. Alikuwa amekataa kabisa hiyo story za mimi kuenda. Sasa venye alikuja all along tulikuwa tunaishi kwetu. Na venye alirudi mtoto yeye alikuwa mgonjwa. Sasa venye mtoto alikuwa mgonjwa,
mtoto alikuwa na boil ya bat. Sasa vile mtoto alikuwa mgonjwa, nikampelekanga juu kunitumia nikampeleka public hospital Msambweni referral. Katoka akaniambia nimtoe mtoto huko. Immediately akakuja. Haikuwa kuja hiyo time. Akakuja immediately. Venye alikuja hiyo siku tukapeleka mtoto Aga Khan. Juu mtoto alikuwa na boil na ilikuwa inafaa afanywe operation hapo mahali ndio itoe hiyo usaa. Alafu venye tulitoka akalipa hiyo 300k. So kuja nyumbani hiyo 300k ilimumanga. Ulijuaje? Guy alikuwa ananigombanisha like alikuwa ananiambia mimi the cause ati nimefanya mpaka mtoto akagonjeka. Sasa have kutumia pesa zake. Na si mtoto ni wake. Lakini sasa akasema ati mimi nilikuwa nataka kuua mtoto, sijui. Alileta mambo mengi tu. So after hapo akaniambia mimi mtoto wangu sitaki hiyo like aishi maisha hiyo. Like hospital ya Kenya ni expensive nini. So as we continue, sasa mimi health yangu inaendelea kudidimia. Nimeanza kukonda. Yeye hata kuwa anashughulika like anipeleke hospitali. Like ni mamangu tena ndiye aliniambia twende tukapime. Like hakuwa anapenda venye nili lose weight until 39. Like nilikuwa underweight. But yeye hakuwa anaona. Sorry. Alianza kunipea stress. So you can imagine kukaa na mtu mwenye ako always opposite of what you want. So mimi sijui kama ni stress ndio ilikuwa inanikondesha. Juu nilikonda nikafikisha underweight 39 kgs. So mamangu akasema hii imeenda sana, hebu tuende hosi. Akanipeleka hosi na kazini yangu huyo. Tukaenda hosi, nikapimwa kila kitu ndio nikaambiwa niko na chembe za TB kwa damu yangu. So take some time. So nikakuja nikamwambia niko na TB. Nikakuja tu nikamwelezea openly. Nikamwambia nimepatikana na TB. Na nahitaji rest. So immediately akaniambianga huwezi karibia mtoto juu uko na TB. Mimi nikahave kuhama. Tukaenda hosi. Huyo daktari akasema TB yangu si ile ya ku-infect watu. So there is no need. Ananitenga kwa watu wengine. But familia yangu haikuwa inionyesha kuwa ati you have TB. Sasa hapo hivyo akaanza kunini, akajifanya sasa venye ni mzuri. Akakuwa ananipikia, like alikuwa anajifanya tu ni mzuri kabisa. Alikuwa ananiletea fruit. Alikuwa anakutreat vizuri. Sasa nimeanza sasa kurecover. Kuna siku akakuja akilia kabisa, anatoka machozi. Akiniambia babangu ni mgonjwa na anafanyia operation, major operation. So
Sasa babake ako Russia. Babake ako Russia. Sasa akaniambia ajui kama babake anaweza make ama babake atakufa on the process ya nini. So akaniambia Kenya iko anataka kumpa mtoto inheritance na kumuona for the first time. Juu ni mtoto mmoja tu wa kisichana. Juu wale wako kwao ni vijana, alafu yeye ndio ni the only granddaughter. Sasa mi venye aliniambia hivyo nikamfeel. Juu sasa nikasema sasa hata sasa nikikataa nitakuwa mimi kwa mtoto wangu. Juu sasa hiyo ya inheritance na blessings pia. Sasa nikamwambia sawa. Sawa, tunaweza enda. When was that? Ilikuwa mwaka gani? It was just this year. Oh, this year. Huko mwanzo. Sasa hapo hivyo sasa ameanza kubadilika. Ameanza yani unaona tu mtu mwingine difference. Hata anakuambia mwenyewe like anakueleza venye amebadilika, amechange, hawezi kufanya kitu mbaya. Ananiambia I'm ready to change. Unaona hadi ananiomba msamaha venye alikuwa ananifanyia last time. Alikuwa ananiambia nitabadilika, nitakuwa mtu mzuri, mtu mwenyewe ulikuwa unataka. So nikaona labda mtu ana nini atabadilika ukweli vile anasema. So nikasema sawa. When you landed in Russia, how was it for you? It was good, like kila kitu ilikuwa like sasa mtu ameamua kubadilika, kila kitu ilikuwa sawa. At first alikuwa anatutoa au tunaenda kwa snow, tunapiga mapicha at first. Sasa after before tuendelee, mkitoka Kenya alikuambia babake ni mgonjwa. Yes. When you went there, was that the case? No, tulienda hata the first time hakunipeleka kwa wazazi wake. Tulienda na tukakaa kwa apartment. Hata mimi nilishangaa mbona tumekuja kwa apartment. So ilikuwa kwake kwenye anaishi ama mlikuwa mna rent? I think it is registered under his name kwa sababu kwa documents zake ni hiyo address ndio alikuwa ameiweka. Okay. Kumbe hiyo time alikuwa anaendanga anaregister mtoto. Anaregister mtoto wapi? Like kwa hospitali ndio apate free medical. So aliregister mtoto kama single parent. Like he was the only parent. You were not in the picture? Yes, I was not in the picture. Sasa ameniacha home. Hata kama nikienda na yeye ananiambia like unaona vile tumeingia, anakuambia keti hapo, I'm coming. Unaona? So na keti na Maya hapo juu tuko tunaenda na Maya. So nina keti alafu sasa yeye anaenda na hata tukiingia pamoja anaongea Kirasha. So huwezi sikia. So kuna hii siku ilikuwa tuseme date 7 April akaenda na Maya kwao sleepover. Akaniambia mimi nenda na Maya sleepover. Akarudi date 8 usiku saa 1. Hata aliniambia nisipike, anileta food. So kila kitu ilikuwa sawa kabisa. Hiyo date 8 venye alienda na Maya akarudi jioni, akakuja kama moods imebadilika, sijui alienda kuambiwa nini. Sijui alienda, akakuja tu kama anagombana, ameanza ile yake sasa. Hiyo ndio default settings zake ni kukasirika. Akaanza kukasirika. Mimi nikaenda nikalala. Kulala sasa yeye amefeel juu sikumuongelesha, sikumrudishia anything. Jumadha alikuwa ameniambia ukiwa uko si kwenu, hauna mtu. Na huyo mtu uko peke yako na huyo mtu. Sasa usijaribu kupeleka mdomo ya Wakenya huko. Alikuwa ashaniona. Sasa mimi
nilienda nikajilalia, nimeshaona huyu mtu tayari ashabadilika. Sasa ninaanza kuregret venye nimemess tena mara ya pili. Aya. Ikafika around 5. Akaniambia, njoo upikie mtoto food supper. So mimi nikaamka polepole, nikaanza kupikia mtoto food. Akaniambia, acha mimi nipike, uende ununue nini? Carrot. Unajua kwenye zitanunuliwa? Mimi niende ninunue carrot. Sina pesa, sina nini. Like mimi nimenyamaza sasa hiyo niko na waru. Sasa hata siwezi mjibu, niko tu na mauchungu za zile vitu Kenya amenifanyia, yote iko kwa akili yangu, ninanyamaza tu. So akaniambia, you are always disobeying me. Like ninakwambia kitu na unanyamaza. I'm telling you and you're just keeping quiet. You cannot even answer me back. Sasa kumbe kunyamaza kwangu ilikuwa inamuuma sana. So akanishika, like nilikuwa nimekaa place kama hapa. Akashika, akakuja akanivuruta. So acha ni demonstrate. Like hii kiti iko hivi. Akakuja akanishikanisha akanivuruta. So mimi nikashikilia hii kiti. Nikaenda na hii kiti hadi karibu na mlango. Nilikuwa nataka nisifukuzwe nje. Nikaona ni serious. Nikafikiria zile madrama za TV ndio imenifanyikia. Sasa mimi sasa hiyo nimeanza kulia tu. Kulia nikifikiria guy. Sijui huyo mtu tena. Nimekaa. Like akaniambia, I'm telling you, go out of my house. Go out. Like akanifukuza. Kwa hiyo apartment. Akanifukuza, akaniambia, wewe hakuna, there is nothing you can do. Wewe tu kazi yako ni kukaa chini. Saizi you are disrespecting me. Mimi nikaona this is serious. Najaribu ku insist, like kushikilia ukuta, lakini sasa unajua I was 40 kg at that time. Najaribu kushikilia ukuta, lakini haishikiki juu sasa mtu ako na nguvu, mtu wa 70 kg. So alikuwa tu ananisukumanisha kama karatasi. So at the process I think nikaumia hapa. Juu alikuwa anajaribu akona kucha, so ikanigwaranga. So nimeshikilia mlango kabisa, lakini anani grab kwa hiyo mlango. Sasa kunitupanisha chini, akanifuata na ananitoa nje sasa. Sasa kwa hiyo nilikuwa tunalia, hata niliumianga hapa. Niko na hiyo alama bado. Huyo kuna neighbor mshosho Mrasha akasikia commotions, akafungua mlango. Kufungua mlango akamwambia, sijui alimwambia nini, lakini kenye tu alisema tu, kenye mshosho alisema ndio mimi ilinishika. Huyo mtu akaniachanisha hapo na akaingia kwa nyumba. Sijui alimwambia nini. Sijui alimwambia nini juu alikuwa anataka kunitupanisha nje. So mimi nikamwambia, guy, kama ni hivi ndio venye huko, mimi nataka kwenda home. Come back to Kenya. Nikamwambia, I want to go home. I'm going with my baby. I want to go home. Akaosha, sijui aliosha mtoto ama alifanya. Nilikuwa nalia at the moment, hata sikuwa naona kenye anafanya. Akaniambia, wewe endelea kulia. Mimi naenda kuwatch na mtoto fireworks. Mimi hapo hivyo nimebaki nimelia tu. Nimelia juu sana, nimefikiria sina mtu. Mtu anataka kuniua. Sasa hiyo akili yangu isha twist, inataka tu home. Sasa nikamwambia mimi nataka tu home. Sitaki kitu kingine, nataka tu home. Akaenda. Mimi nikabaki hapo nimelia, nikajibembeleza tu mwenyewe. After hapo hivyo imefika saa 6, ananitext ananiambia mimi siwezi rudi. Ninaenda kwa mamake. Mimi nikamwambia sawa.
Kesho yake asubuhi nimeamka saa 3. Nilala tu vizuri nikijua watakuja. Kesho yake asubuhi imefika saa 3. Nikampigia simu nikamwambia vipi? Unakuja? Akaniambia hawezi kuja. Hawezi kuja saa asubuhi, hawezi kuja, lakini atakuja baadaye na Maya. Yes. Aya, mimi nikakaa hapo nikaongoja, nikifanya usafi. Ikafika around saa 9, mtu hajafika. Saa 9 mchana. Sasa hiyo saa 9 kidogo nikasikia watu wakifungua mlango. Amekuja na lawyer. Mimi sijawahi ona lawyer kwa maisha yangu. Sasa venye amekuja na lawyer, nikamuuliza immediately, kitu ya kwanza nilimuuliza Maya ako wapi? Hakukuwa na yeye. Hakunijibu. Hakukuja na Maya. Alikuja tu na wakili. Alikuja na lawyer. Nikasema kai. Nikaanza kushika kichwa juu, nikasema hiyo imeenda kabisa, mtoto wangu ameenda hivyo. Like hapo hivyo sasa mimi unajua ninasikianga tu lawyer somewhere, lakini ati leo umeniletea lawyer. Kila kitu tu ilikuwa sawa. Mimi hapo hivyo sasa nikaanza kulia. Hata siku huyo lawyer akaniambia, "Are you Jerop Faith?" Yes. Akaniambia, "This is your letter." Sijui nini. Hata sikusikia vitu zingine yote yenye aliniambia. Hapo hivyo sasa nimejua mtoto wangu ashaenda. Hiyo ndio ni mwisho. Nikifikiria ni Rasha, sina mtu mwenye hata naweza mpigia. Nikifikiria familia yangu ni mimi tu na Mungu kama niko kwa shida. Alafu nikifikiria tena hiyo karatasi niko na kopi nitakupea. Nikifikiria ilikuwa ya nini? Yani nikaumwa na kichwa. Nikambeg. Ilikuwa hiyo karatasi ilikuwa inaniambia ilikuwa inasema mimi risk to the society. You are a risk to the society. Yes. I'm violent. Na ingine napasua vyombo. Ulikuwa umepasua chochote? Mimi hata kuua inzi sijawahi ua inzi. Mimi sasa hiyo vitu sasa inani confuse sasa. Nimeanza kukua, yani nikakuwa depressed. Hadi nikaanza kulia. Unaona at that time una get the picture. Like ameniletea karatasi. Huyo lawyer ameanza kupiga nyumba picha. Baba Maya ameanza kupack, amechukua bag, anapack in the process, lawyer akiniongelesha. So mimi namwambia lawyer akisijefanya kitu, mbona mnanifanyia hivi? Sina pale pa kwenda. Sasa nikiachwa hivi nitafanya nini? Baba Maya anaendelea kupack. Nimeenda hadi nimempigia magoti na mwambia usiniache. I'm ready to do anything kenye utataka. Niko ready kabisa kufanya kila kitu. Lakini hakunisikiza. Imagine hadi nikamkumbusha vitu nzuri yenye nimemfanyia, lakini hakuwa yenisikiza like lakini ananitupanisha huko, ananitupanisha tu kama karatasi. Namwambia usiniache huko peke yangu. Lakini hakunisikiza. Yeye alikuwa anapack manguo. Akienda zake. Yake na Maya. Hakunisikia. Sasa venye alimaliza kupack, akaniambia, kama uko na 10 million enda kotini. What? Yes. You are in Russia na anasema kama uko na 10 million uende kotini. Yes. In Russia. Yes. Hapo hivyo. What for? Like if I have 10 million,
hiyo niende kotini ni claim Maya na 10 million. Yes, hivyo ndio venye aliniambia. So at that time venye aliniambia hivyo, mimi nikafikiria sina kitu, na familia yangu pia nayo ndio hiyo, na kuniacha hata na shilingi. So akaniambia, na kama unataka kuenda nyumbani niambie nikubukie nini, nikupe hiyo return ticket. Hivyo ndio aliniambia. So akatoka na akaenda, akaniacha mimi hapo hivyo. Nikabaki tu kama ninalia juu sikuwa na option nyingine, na sikuwa na mtu mwingine mwenye naweza hata sikukuwa na mtu mwenye naweza mpigia warasha. Ilikuwa ni mimi na simu yangu. Sasa ukawachwa kwa nyumba peke yako? Akaniacha kwa nyumba peke yangu. Hiyo siku ilikuwa Friday. So hiyo Friday uko watu wafanyi kazi weekend. So nikabaki hapo, sijui cha kufanya. So at that time bado sijamwambia Mathe bado. So nikagather courage, nikamwambia Mathe. So ndio Mathe wakaenda na kazini yangu, wakaenda kuripoti Kwale. Children office. Wakapiga simu huko. So wakaniambia niandike email. Hata sikuwa najua story za embassy. Nilikuwa confused, hata nikakuwa into depression at that time. Juu sasa nimeshindwa, niko in the middle of nowhere, sijui mtu, sijui any, na ameenda na documents zangu, hata siwezi toka nje. Hata passport? Yes, tulikuwa tunaweka passport na documents zote pale pamoja. Sasa akatoka nazo zote. So hata singeweza kutoka nje juu naogopa nikikutana na polisi mimi huyo nimeshikwa tayari. So nikapigia mamangu akapigia rafiki yangu mwenye aliwahi enda Russia. Na venye alienda Russia pia naye alikuwa na scandal kama yako. Kama yangu, lakini hakuwa na mtoto. Sasa huyo msichana venye alikuwa na scandal, akapewa namba ya msichana mwingine mwenye anaweza msaidia hapo hivyo. So huyo msichana ako Russia. Ako Russia, anaitwa Feitu kama mimi. Akani connect na huyo msichana, akaniambia huyo mwenye anaweza kusaidia na huyo ndio ako karibu. So huyo msichana ndio hiyo time akanipigia, ndio akakuwa akiongea na mimi, ndio akakuwa like yeye ndiye alinisaidia, akaniambia niandike email kwa embassy. Embassy ya Kenya. Yeye hata sikuwa nakumbuka hizo vitu. So nikafika embassy around 5:00. Nilikuwa nishatuma email yangu Friday. So huyo wa reply email ana reply nilikuwa nishafika hapo kwa physically. So nikawaambia story yangu, nikawaeleza story yangu venye ilikuwa. So mara ya kwanza wakampigia simu huyo mtu, Baba Maya, wakampigia simu wakamuuliza kama anaweza niletea nini documents. Akasema siwezi kuja leo. Ndakuja kesho. Sasa hiyo ilikuwa Monday. Sasa Tuesday wakampigia simu tena. Have kurudi kwa hiyo address. Lakini kwa hiyo address sikulala hiyo siku. Nimeshikwa na uoga juu sasa huyu mtu huwezi jua anaweza kuja kukufanyia nini. So nilikuwa nasikia tu kama mtu anafungua mlango. Yaani niko tu ndani lakini nasikia kama mtu anafungua mlango. Instincts zangu zikakataa. Nikarecord TikTok nikisema niko na uoga, siwezi lala, sikulala the whole night due ya stress. So hiyo Tuesday yake
huyo mtu aku show up kwa embassy pia. Hiyo Tuesday akasema niko hospitali, siwezi kuja, niko busy. So pia Tuesday nikaenda kwa hiyo location. Sasa hiyo Tuesday sasa ndio kabisa roho yangu ikakataa kabisa. At least jana nilikuwa niko na uoga, lakini sikuwa na uoga hiyo sana. Sasa hiyo Tuesday sasa ndio nikakuwa na uoga kabisa. Nikamwambia Mathe, mimi siwezi kaa hapa. Nikahave kuenda kwa huyo mshosho. Sasa nikienda kwa huyo mshosho hata tuongei. Atuongei. Mimi sasa venye huyo mshosho ananiambia ni plaquage. Unajua nilikuwa nasikianga baba mama akimwambia Maya hivyo. Hivyo ni kusema usilie. So mimi nikarudi tu hapo hivyo na nikasukuma mlango na nikaekelea viti, nikapanga hapo hivyo juu. Kwa huyo shosho? No, nikarudi kwa nyumba na nikachukua everything yenye inaweza sukumanisha hiyo mlango, nikaweka kwa mlango na nikaenda nikakaa. Sasa hapo hivyo nilikuwa tu naongea na watu, nilikuwa napata different calls from everywhere. Kila mtu alikuwa anajaribu kunisaidia, kila mtu alikuwa anajaribu kunilocate. Sasa hata simu yangu haikuwa inaenda through. Juu sasa kila mtu anapiga. Wale wanajaribu kukulocate wako Russia ama na wa Kenya. Most of them nilikuwa wa Kenya. Mwenye alikuwa wa Russia walikuwa tu wachache. So nikangoja hadi Wednesday. Kwenda Wednesday embassy. Wednesday kwenda embassy, wakampigia simu wakamwambia huyu Faye anataka passport yake na documents. Please leta hiyo documents kwa ofisi. Ama ukuje na mtoto pia kwa ofisi. So huyo mtu akawaambia hawezi kuja. Akawaambia tu live, sikuji. Juu hii si embassy yangu. Embassy yangu ni Russia embassy. I'm not a Kenyan, so I cannot come there. So wakaniambia tuongoje kesho Thursday tumwambie ya mwisho. Sasa akasema hiyo Thursday tukongoje hiyo Thursday. Hiyo Wednesday kwanza venye nilikuwa kwa embassy, akarudisha passport yangu kwa drawer, side bed. Alikuja kwa nyumba? Nilikuwa huko kwa embassy. Akakuja, akarudisha, akapiga picha, akaniambia njoo hii passport yako. And you kweli, your instincts were right, eh? Yes, because mimi nilikuwa na funguo. Tena yeye ako na funguo, unaona. Akakuja kwa nyumba na akaweka na akatoka. Na sikukuwa kwa nyumba at that time. So venye aliniambia hivyo, nikamwambia huyo deputy wa embassy, nikamwambia ndio huyu ameniambia hivi passport yangu iko hapo. Akanituma na one of the staffs na driver tuende tukachukue. Tukaenda tukachukua na hiyo siku ilikuwa Wednesday. So nikapewa accommodation kwa embassy. Juu sasa penye nilikuwa singeweza kukaa. Mimi mwenyewe roho yangu ilikuwa imekataa kabisa. So wakanipea hiyo accommodation. Hapo hivyo bado sikukuwa na documents. After kuchukua sasa documents hiyo Wednesday sasa ndio nikaenda kukaa kwa embassy. So Thursday wakampigia simu. Juu ilikuwa kitu ya kila siku sasa. Wakampigia simu wakamwambia basi kama hutaki kukuja kwa embassy, sema place yenye tunaweza meet, nione mtoto, at least nione mtoto ako sawa, ndio at least nikuwe na peace. So akasema okay, sasa nitaleta mtoto place fulani, like nitaleta mtoto pali fulani, akapin location, akasema nikuja hapo niende nikaone mtoto. Aya, nikapewa driver na one of the staff. Tukaenda kufika kwa hiyo location,
mtu wa kutokezea. Tumekaa tunampigia shiki simu. So kumbe yeye alikuwa anatuangalia na sisi hatumuoni. Alikuwa area, alikuwa around. So si tukaona, ikafika jioni, ikafika around 5 hapo. Sasa hiyo driver huwa ana drop workers. So ikafika jioni, mimi nikaletwa home kwa penye nilipewa accommodation. Driver akaenda. So mimi nikakaa tu. So kesho yake ilikuwa Friday. Hiyo Friday tukaamua kwenda wapi? Police station. So kwenda police station, nikaenda nikapeana statement yangu. In fact, kwanza kwenda police station tulienda like 5 police stations. Tukitoka hii wanasema sijarejistiwa hapo. Wewe? Tunaenda kwa police station nyingine, sijarejistiwa hapo. Tunaenda kwa nyingine, si hapo. Like tulienda the around, unajua kwa hiyo location yangu. Kwa hiyo location yangu kuna police stations. So tulienda enye iko nearest police stations. So hatukupata yenye niko registered. So tukahave kuenda, like ilikuwa activity ya the whole day. So tukahave kuenda kwa main police station. Ulikuwa unakaa area inaitwaje? I think Paveliski ama Paveliski. So tukaenda kwa hiyo police station main. Nikapeana statement yangu. Hapo hivyo yote hakuna mwenye alikuwa anajua niko na TB. Nikapeana nini yangu, kila like ni statement yangu, akahave kupigiwa simu, akaambiwa embassy wameshinda wakikunini. Wameshinda wakikuita na hujaienda. Mbona? Akasema embassy wanataka kukidnap mtoto wangu. Na nilikuja na 2 men. Sasa hapo hivyo ndio nikarealize alikuwa anatuona. So ati nilienda na 2 men wakitaka kukidnap mtoto. So akaulizwa swali zingine, akasema kitu ya kwanza huyo msichana ako na TB. So unaona vile tumekaa hivi hapa ndani. Kila mtu aliamka. Wenye walisikia niko na TB wakaamka. Wakakuacha. Wakatoka hapo wakaniachanisha, like nilienda na driver na translator. So tulikuwa tunakaa hivi. So mimi niko katikati. So venye walianza kuongea walikuwa na mixed reactions. Huyo student ananiambia, "Do you have TB? Do you have TB?" Najaribu kumwelezea, like I wanted to tell you this before, like ananiambia, no. Yes or no. No, huyo ni student. Yes or no. Like anani pressure. Nikasema yes. Akasema bas. Like reaction yao ikanifanya nikastuka. Like akaniambia, "Do you know how much it can cost us?" Like najaribu kujiexplain lakini ananiambia no. Na huyu ni Mkenya mwenzangu. Huyu ni Mkenya. Wale watu wengine si wa Kenya. Wale watu wengine ni wa Russia. So hapo nimebaki kama nimeshangaa, nimebaki kama nimestuka juu sasa watu wametoka kwa ofisi. Hadi huyu translator wangu ananiambia, "Why you didn't tell me? Why you didn't tell me?" Like akaamka hapo hivyo. Venye tu alisikia niko na TB, akaamka kutoka kwa kiti yenye alikuwa amekaa. Na sasa hata translation iliisha. Kutoka hapo hivyo nilikuwa blackout. Like sikusikia tena anything, nilikuwa tu nasikia tu bla bla, like walikuwa wanaongea Kirasha. Mimi nimekaa hapo hivyo nimemaka tu. Huyu naye Mkenya, instead yeye ndio ako hapo hivyo, instead like hata urumie venye wamenifanyia,
like yeye ndiye ako hapo hivyo kunijudge. Akaniambia, do you know we can get deported? Do you know it is very risky? Do you know, like I'm trying to tell him, ananiambia no, like na wakatoka kila mtu akatoka, mi nikatoka tu, mi huyo translator tulikuja na yeye lakini hatukurudi na yeye. Kutoka hapo hivyo yeye aliendanisha kivyake. So yeye akaandika message kwa group yao ya embassy, akasema, why did you not tell us that nilikuwa na TB? So huko kwa embassy sasa kila mtu amemaka na kila mtu amejua. It is very painful, like your fellow Kenyan, like alikuwa na suppose hata kunidefend hapo. In fact, wakunipea chance niseme my TB is closed, that I cannot transmit it to anyone. Like hawakunipea chance, like walini harass. I felt like I'm in the middle of nowhere. Nilisikia kana kwamba sahi watanitoa niingize kwa cell. Like nilisikia tu kabisa baridi. Nikasema acha tu mimi niende, nikatoka na nikaenda mpaka kwa gari. So huyo mtu driver hakuwa anajua mimi niko na TB. So akanirudisha penye nilihostiwa, nikaenda. So kesho yake nikaambiwa it is the last day. Like tumekuhost, hii ni siku ya mwisho. So fanya hivi, una have kuenda home. By home they mean Kenya? Yes. Juu sasa, because first thing ujirejistiwa, second thing uko na TB, na TB is very serious disease huku. So wakaniambia niende home. Hivyo ndio venye waliniambia. Nikaambiwa niende niambie huyo mtu anipe return ticket yangu niende home. So mi juu sikuwa na otherwise na sikuwa na place ya kukaa, na it was the only option left. Sasa hapo hivyo nilikuwa so emotional. So nili have to kumpigia huyo, like nikamtumia voice notes nikimwambia anisamee, na yani nilimbeg tu in other terms. Nilimbeg, nikamwambia anipe return ticket yangu. So yeye akaniambia sawa, hakukataa wala hata hakuwa remorseful aniambie ati juu sikuwa na expect this nisamee or anything. Sasa hata kumbe atalifurahi. So mimi nikamwambia nipe tiketi yangu nirudi home, juu nimejaribu kufaitia Maya, nimeshindwa. Acha tu mimi nirudi home, siwezi manage, siwezi, penye nimefika give in, acha tu niende home. So nipe tiketi yangu, alafu ukuje ucheck nyumba. Before ule lawyer aliniambia amepiga picha ya nyumba na sifai ku break anything. So nikamwambia kuja ucheck nyumba yako na uangalie kila kitu kama kila kitu iko sawa. So mwenyewe sasa akajua anaenda, akahave kuniletea tiketi yangu. Alikuja na mtoto? Hakukuja na mtoto. Nilimbega niletee mtoto, nilimbeg, lakini hakukuja na mtoto. Akakuja mwenyewe. So mind you, sina hata shilingi saa hiyo. Sijui hata ndafika aje airport. So akaniambia juu yeye sasa ashalipia hiyo pesa, sijui hata kiende hasara. Unaona? So ikabidi ani accompany, juu ningeendelea kukaa sina ati fare ya kuenda paka airport. Ningemiss your flight. So akakuja akanipeleka hadi kwa airport. Hapo yote tuko kwa taxi. Hapo yote ninalia, niko emotional, ninalia. Yani ninalia, ninasikia tu ananisinya. Lakini hakuna venye naweza mwambia ananisinya juu sasa tu saizi nataka tu kuenda home.
So hata hayuko, hata hawezi niambia akipole, hayuko hata remorseful. Hata ajirudi hata kidogo aone mtoto wenyewe analia. Ukimuuliza kuhusu mtoto alikuwa anasema nini? Mimi hata sikuwa na nguvu ya kumwongelesha, nilikuwa na kiwaru hapa. Like nilikuwa nasikia kumungwara hiyo uso yake, lakini sasa siwezi fanya anything. The only option was nilikuwa tu nilie, I let it out. So akaenda akanipeleka mpaka place yenye tu ninaenda kuongoja ndege. Hizo vitu zote alifanya juu hata sijui kufanya anything. Because it was my first flight, like my second one international. So hata sijui ningeanza wapi, nimalize wapi, na watu wanaongea Kirasha. So alinifanyianga kila kitu, akaniacha tu ni kwa ile place yenye unakaa ukiongoja ndege yako ndio uboard. Yes, uboard. So tukiwa kwa hapo hivyo mahali, hapo hivyo kwa penye ilikuwa mwisho wake, akaniambia let's take a picture. Na akatumia simu yangu. So akachukua maselfie hapo hivyo. So nikamwambia I don't want to take picture, lakini akaniambia no, we just take it for memory. So sikubishana mimi, nikakaa tu hapo hivyo, akachukua picha. Akachukua hizo picha, akaniambia send it to me now because you will not have internet. Send it now. Akani-hotspot, nikamtumia hiyo picha, na hivyo ndio, na akanibukia SGR kutoka nilikuwa nafaa nifike saa 7. So ilikuwa 3 niwe kwa SGR nipande niende home. So hata kunipea do, yale alinibukia SGR, na hivyo ndio nikakuja na nikaenda home. So kutoka airport mpaka SGR hapa? Kutoka hapa hivi airport mpaka SGR, like nilijilipia juu kulikuwa na volunteer. Ile time nikisema nataka help, kulikuwa na volunteer in fact alitaka kunihost na kunishughulikia everything. Sasa huyo ndiye alinitumanishianga do. Okay. Alinitumanisha, alisikia ninaenda, akanitumia pesa. So hapo kwa airport sasa ndio nilikuwa like nikakuja sasa home. Kukuja home sasa anajaribu kuniambia nisiambie wazazi wangu kenye imehappen, like watu wangu nisiwaambie kenye imefanyika. Sasa utakosa kuwaambiaje na umerudi bila mtoto? Hata ikiwezekana nikae niende like mahali penye niko tu kivyangu. Hivyo ndio venye aliniambia. So mimi nikamwambia ni sawa. So sikutaka story mingi. So nikamwambia kama anaweza atume nini, juu siwezi enda kukaa pale na hakuna do. Na hakuna kitu ya kukula. Na ndio kwa nini embassy waliniambia nijaribu kumsweet-talk. So nikaona sasa najaribu kumwambia plans zako ni nini. Si mtu mwenye anakupromise anakuambia nitakunywa madawa alafu kuje, ama nitakulipia flight uje. Hakuna hiyo kwa conversation. It's like anafurahia. So nikakuwa nikimpigia sasa ashiki simu zangu. Nikimpigia naweza mpigia like 10 calls, ashiki simu zangu. Alafu ananiambia mtoto ako na heart disease. Kuna siku akanipigia akaniambia mtoto ako na heart disease, anataka kwenda kufanyia operation date 29th of May. Ilikuwa May, yes, 29 of May. Hapo hivyo sasa ndio nikashikwa na stress kabisa. Mtoto alikuwa sawa. Like mtoto alikuwa sawa kabisa. Hakukuwa na like mtoto mwenye nimemzaa na 4.2 kgs. Like hakuwa hata weight yake ilikuwa
inaenda tu. Like sijai miss any clinic. Nilikuwa naenda clinic tangu I'm pregnant. I have never missed. Tangu pregnant when it was 2 weeks pregnancy. Nilienda clinic, nikaanzanga kupewa hizo dawa za clinic. Nikaanzanga kukunywa hiyo dawa since then. So mtoto alikuanga tu normal. Mtoto alikuanga normal kabisa. Hata akiwa kwa tumbo alikuwa na grow vizuri. Na memory yake pia ilikuwa mzuri. So ananishangaza akiniambia mtoto anafaa kufanyiwa operation. So 29th was about 2 weeks ago. Yes. Alifanyiwa operation mtoto? Sijui, I'm trying to tell him nipe nini like documents yenye inaonyesha mtoto ako na heart disease. Nipe anything nijue kama mtoto wangu ako na heart disease, because mtoto wangu alikuwa sawa. Hata tukitoka Kenya alikuwa sawa kabisa. Hata mtoto wangu hajai gonjeka ile kugonjeka, ni ile boil peke yake. So mtoto wangu ameshinda akiwa tu sawa. Like amekuwa sawa the whole process. Amekuwa sawa. Hadi nilimnyonyesha from azaliwe hadi 6 months bila hata kumpea hata maji peke yake, alikuwa ananinyonya. Unaona? So mimi sasa nikimwambia nipe documents hataki kunipea. Nampigia ashiki simu yangu. Ashiki simu kabisa. Ashiki. So ama anaweza shika, like kuna siku nikimwandikia message anashika alafu anapea mtoto simu. Anapea mtoto simu. Unajua mtoto hajui kuongea, hajui anything, lakini anatembea. So anapea mtoto simu alafu anaweka pods kwa masikio. Anasikia like sasa yeye ananisikiza juu I'm trying to talk to the baby, lakini mtoto aconcentrate. Mtoto aconcentrate on me. Juu sasa yeye mtoto asikike na I'm trying to tell her Maya hata aitiki. Aitiki. Like mimi nilikuwa nashangaa kwani mtoto amenisahau aje haraka hivyo. Sasa hizo ni kwa video call. So venye alikuwa anashika hivyo simu, in the process nikaona pods kwa masikio yake, nili screenshot hadi. Nikamwambia how comes unanipigia alafu unataka niongee, umeka pods kwa masikio for what reasons? Like kama utaki niongeleshe mtoto usinipigie. Like ananipigia alafu anaweka pods kwa masikio alafu anapea mtoto simu. Like it's like ataki ionekane kuwa ataki ionekane kuwa yeye ataki na mtoto. So mtoto hakusikii. Mtoto anisikii alafu unajua ni mtoto wa 1 year. Unawezaje pia simu mtoto wa 1 year? So you just take something like this. Uweke tu hapo kama utaki nini. Nione tu mtoto akicheza. So hata nika notice mtoto alikuwa na dent kwa kichwa. Hiyo time. Ulimuuliza? So, nikimuuliza ananiambia ati ni dent kubwa, I will show you. Like nikimuuliza ananiambia ati ni mosquito. Mosquito inawezaje kuwa hadi black hivi kubwa kwa kichwa, kwa uso? Mimi hadi nilishangaa tu. Hata I'm trying to talk to him. Like aniambie like hadi hata sijui kuexplain nini. So what are your fears as a mother? Like yeye anataka kunipush away from the baby. Like anataka kunipush away from the baby kabisa. And why? Alikuwa the first time hakuwa anataka mtoto? Yes. Then what happened? What changed? Venye aliona tu mtoto amemfanana ndio alichange. Alichange kabisa venye aliona mtoto amemfanana. Unaweza mdescribe aje yeye? What kind of a person is he? Alini manipulate. Alini isolate. Like alikuwa anani control. He's just a narcissist. Yes. So your stay in Russia, can we describe it as a nightmare?
Yes. It was something that I never thought it would be like that. Na kama ningejua singeenda Russia. Singeenda Russia kabisa. Ni venye I never knew, na alijifanya, alipretend, akajifanya amechange, akajifanya venye ni mzuri. Na pia roho yangu mzuri ndio ilifanya nilimuonea huruma, just like a mother. Nikamuonea venye alikuja kama analia, nikamuonea tu huruma kama vile tu mtu mwingine anaweza muonea tu huruma. So what is your wish as at now? As per now, I just want my baby back. Because kitu ya kwanza hajanioa. Hajanioa wala hata a plan kunioa. Hata like he has never done for me anything good. Like he has never, like Kenya ameifanya tu ni kunifrustrate. Like tell me why ananiletea the karatasi ya lawyer fake. Like hiyo karatasi ni fake. Like jaribu kuingia kwa viatu yangu, mtu akuletee karatasi za lawyer. Alafu anajua niko na TB. Yes, sikatai. Anajua situation ya kuwa na TB, lakini still anataka tuende. Tumeenda, amefika huko anani-isolate. Ameku-expose. Yes, ameni-expose. Like akani-isolate in fact. Tumeenda huko kama like tumeenda kama tunaenda kuangalia babake. Lakini tunafika huko hata hataki mimi nikaribie huko. Unaona? So at this point I just need my baby, like anirudishe tu mtoto wangu. Yes. So nilikuja nikaenda kwa embassy. Hapa Kenya? Yes. Ya Russia? Yes. So venye nilifika Kenya, sasa venye aliniambia sijui nini hat, nikabidi nikaenda physically. Though all this time nimekuwa nikiandika emails. Imagine nilikaandikia hadi Foreign Affairs email. Nimeandikia email, nimeenda huko physically. No one is willing to listen to me. Like embassy wanajua story yangu. They have not started anything. Up to now, they have not, like, wajanza anything. And we are talking about 1 year, 1 month, baby. 1 year, 1 month. Yes, now she's 1 year, 2 months. Like, hata mtoto akiwa kwa emergency, like, that heart, like, surgery, ilikuwa emergency. So, mimi nikipigia watu wa embassy, they were supposed to go and confirm if the babies, but imagine Kenya kama una connection na kuna kenye unaweza fanya. So you are doing this alone online? You are pushing this? I had to go online. I had to go to TikTok. My TikTok fans ndio wamekuwa hadi wananisaidia kupush. Like hata penye nimefika, hata nilitumia hadi Media House email. Nimetuma emails zangu kwa DCI, nimetuma emails kila mahali, to the point that I'm going there physically. Like nimeenda Russian embassy there 2 times now. Unapokelewa namna gani? The first time waliniambia the baby is Russian. They don't know what is dual citizen. Yes. They But, don't si akona birth certificate ya Kenya. Yes, akona birth certificate ya Kenya. So the first time walinipokelea vibaya, like I felt bad. Nililia sana the first time Russian embassy. So huyo mtu aliniambia ati we cannot do anything. That is a private matter. Go talk to your boyfriend. The same thing venye police station yopo iliniambia. Waliniambia it is a private matter. Go and talk to your husband. Huyo husband mwenyewe hataki hata kunisikiza.
So I feel like my embassy will disappoint big time. Yes. So the course that you've taken is to bring back Maya. Yes. Now, sasa venye nilienda date nilikuwa na appointment na Russian embassy. Wakaniambia the only thing wanaweza nisaidia ni nitafute pesa, nitafute lawyer. So huyo lawyer ndio ataanza kesi na process. Ndio sasa nini. So sasa nimeamua kuenda kivyangu. Ndio sasa no one is willing to help me. Yes. That 10 million, was he to take it so that he can give you the baby? No. He said if I wanted the baby, we meet in court. But I don't know if you have 10 million. Hivyo ndio venye alisema. All right. So use this camera and ask for help from anyone that you think can help. Yes, this platform will reach many people, but please. So I'm pleading for your help as a mother. I've lost my child in a very bad state. Like nimeendea gava, nimeendea like everyone, but I need your help to get my baby back, and the only option is nipate lawyer, and I don't have the funds at the moment. I'm powerless, and at this point I only have voice ndio inaweza nisaidia at the moment. So please come through for me and help me to bring Maya back home. Thank you. Great. Would you be willing to give out your contact? Yes. Yes, please. Your contact, your number and your email. Yes. So if you want to reach me or you want to donate anything, my number is 0741836295. Registered as? It is registered as Jerop Lokapitei. Your email? Yes, my email is jeropfaith935@gmail.com. All right. Thank you so much, Jerop, for taking your time and sharing that emotional experience and account of what happened here in Kenya and in your short stay in Russia. We wish you the very best, and I'm calling on you, Tuko family. Please, let's do what we do best. Let's work with faith. We have networks. We always say that you know someone who knows someone. It's the only way we can help and support Faith Jerop, and we work on this cause. Bring Maya back home. Thank you. Tuko family, that has been quite a narration of experience of the life and times an experience between Faith Jerop and her baby daddy in Kenya and in Russia. As we speak right now, Jerop is missing her 1-year-old baby Maya. She's in Russia and Faith is here. She doesn't have access to the baby, and as it is right now, it's like she has lost baby Maya. But that is why we are calling on you to work with her and bring back Maya home. This has been my story right here on Tuko. Let's do this.